Awesome. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Arisson, eu sou o diretor de saúde pública do comitê da IFMSA Brasil Uninorte. Nós vamos dar continuidade ao nosso simpósio de sistemas de saúde, nosso simpósio internacional de sistemas de saúde, e hoje nós vamos falar sobre o sistema de saúde na Índia. Nós gostaríamos de lembrá-los que quem ainda não preencheu o pré-teste deve preencher o pré-teste antes do início da aula. E ao final da aula a gente vai ter um novo teste, que é o pós-teste, como vocês já têm feito durante as outras palestras. Quero avisar que pode haver algum momento que o meu áudio vai ficar com um pouquinho de eco, mas a gente vai estar resolvendo. E nós queremos agradecer a teacher Clarissa, que irá fazer a tradução novamente. Foi maravilhosa pela parte da manhã, e parte do sucesso do nosso evento deve a você. So, I'd like to introduce to you guys our speaker from this afternoon. So, she is a medical student for Lady Hendred Medical School in New Delhi. So, welcome, Sanjena, Taneja. I hope you have a best presentation, and I will back in the end for our moment of questions and answers. So, então, gente, com vocês a nossa palestrante da tarde, Sanjena Taneja, e eu volto no final para o momento das perguntas, tá? Uma boa palestra para todos. Ready. Okay, are we ready for you, Sanjena? Okay. Can you hear me? Yes. Okay. So, hi everyone. I am Sanjena from New Delhi in India, and we would start by talking about what the health system in India looks like. So, to begin with, I would like to just raise a question, which is, what is a health system? Can you move to the next slide? Então, ela se apresentou, o nome dela é Sanjena, é uma estudante de medicina em New Delhi, e ela vai começar a nossa apresentação sobre o sistema de saúde na Índia, começando com a pergunta do o que é o sistema de saúde indiano. Okay. Thank you. So, according to WHO, a health system is basically any person who is involved in promoting, restoring, or maintaining health. So basically, anybody who works towards improving your health or the population's health or their own health is part of the health system. So your nurses, your doctors, your students, hospitals, even your pharmacies, your labs, all of that comes into the health system. Next, please. O sistema de saúde consistir em todas as organizações, pessoas e ações que a intenção primária é promover, restaurar e manter a saúde. Isso envolve todas as pessoas, trabalhadores dentro disso. Next. So, what is a good healthcare system? So, we all have some hospitals, some doctors in our countries, but all of them don't really do the best job. They're not necessarily very good, and they're not actually doing very well for the system or the people in the country. So, what is a good healthcare system? So, it basically has 5 components. A good healthcare system is something which delivers a good quality of service to all people. So there are 2 components here. There is all people, which is everyone, and there is quality, which means that you're not just doing something which is very basic, but you're giving them a very nice quality of service. It is something which does not make people pay a lot, so it is not very expensive. The people who are delivering the services, so your doctors and your nurses, they're very well trained, and there is basically nice communication between the patient and the doctor. So suppose you're sick, so the doctor just doesn't give you a medicine and not tell you what it is or what is happening to you. They basically tell you what you're going through and help you decide whether you want a treatment or you don't. Then it basically has good facilities. So what I'm trying to say with this is, if you want a hospital admission and there aren't enough beds,
or there aren't enough medicines, or they run out. That shouldn't happen. So services should be given to everyone. They should be good quality. They should not be expensive. They should be given by trained people, and they should be given in a way that they don't run out, and there should be good communication. Next. Ok, então, pergunta do que é um bom sistema de saúde, porque muitos países eles não têm um bom sistema de saúde, e o que você considera um bom sistema de saúde? E ela fala que basicamente o que define um bom sistema seria 5 componentes, que é uma boa qualidade para todas as pessoas, não importa a sua questão financeira, que não seja caro, que os profissionais sejam bem treinados e eles sejam capazes de se comunicar bem com os indivíduos, as pessoas que precisam do tratamento, e sempre um bom lugar, um local de trabalho em que a qualidade pode ser mantida e que todo mundo pode ser atendido, não importa se não pode faltar lugar para ninguém. Se falta lugar, isso não compõe um lugar de qualidade. Okay, so moving on, there are different types of health systems everywhere. So Brazil might follow a different healthcare system than India. Germany might have something else. Australia might have something else. So what are the different types? So basically, there are 4 types of, like, if you want to group them, there will be 4 types of healthcare systems broadly. So the first one would be, next slide, please. Então, basicamente, falando sobre os tipos de sistema de saúde, ela fala que todo país tem o seu. O Brasil pode ter um, a Alemanha pode ter um, mas basicamente eles se incorporam em 4 tipos. E a gente vai ver esses 4 tipos de sistema de saúde mundiais. Okay. So, like I said, when we were discussing a good healthcare system, we were talking about the system basically providing services to everyone and services which are not that expensive. So that brings us to a point that finance in healthcare is very important. And when you look at the following models, you will realize that the major differences between these is the health financing. Also, the responsibility taken by the government and the people for their own health. So if we look at the first model, which is the beverage model, it is where the government provides healthcare for all its citizens through tax payments. So what happens here is every citizen of the country, out of their salaries, some part goes into health funded tax, you can say. So a part of their salaries goes into a fund, and that fund goes to the government. And in case that person gets sick, through those tax payments, the government pays for the healthcare services. So it's like you're constantly investing in healthcare so that when you need it, the government has enough of your money to sort of pay for it. So that is the first system. Yes, next, please. Então, o primeiro sistema é o modelo beverage, que no caso seria mantendo essa questão financeira. Um sistema bom, ele tem que ter um apoio financeiro. E o primeiro modelo diz que o governo que financia isso. Então, não é por de taxas, de impostos. Então, nesse modelo, todo mundo tem acesso, porque você meio que já paga por isso, porque está incluso nos seus impostos. Okay, so the second model is the Bismarck model. So the pictures that you saw in the last slide and the one in this slide are the people who came up with these models. So the previous picture was of beverage, and this picture is of the Bismarck, like Bismarck, the person who came up with this model. So over here, it says that insurance system jointly financed by employers and employees through mandatory payroll taxes called sickness funds is what pays for any health services. So what happens here is that there is an agreement between your boss and you. And whenever you get a job or wherever you're involved in, you're given a sort of an insurance system. So you have to pay for the insurance system, and that insurance system covers your healthcare issues. So it has a list of items that come under its own, you can say, under the umbrella of that insurance system. So for example, you break a leg, that might be covered by the insurance system.
you have a heart attack, that might not be covered by the insurance system. So it depends on the company or your boss what comes in that agreement. And there are accordingly insurance schemes which are set into place where the employees pay into, and then that sort of again collects the money and pays for the healthcare of the people. So yeah, next. Esse segundo modelo é o modelo Bismarck, e ela mencionou que cada foto, na verdade, é o fundador desses modelos. Nós vimos o anterior e agora a gente está vendo o outro com Bismarck. Nesse, o sistema de seguro, ele é feito juntamente com o seu empregador. Então, com o seu empregador, você define as taxas que você vai pagar, e nisso, certas coisas vão ser cobertas, certos termos e coisas estão dentro desse acordo que é definido que pode ser coberto no seu seguro. E isso é sempre definido antes e já é pago, então você não tem que estar de novo pagando, você meio que paga antes como um plano. Okay. So the next one is the National Health Insurance Model. So it has both components. So the beverage component was where the government was taking into consideration the tax from every person, and the Bismarck was where there were insurance schemes that the person could pick and choose. So in the National Health Insurance Model, the private sector providers, which basically are the insurance companies, they are used, but the payment comes from a government-run insurance program that every citizen pays into. So now what happens here is each citizen is paying a certain amount of money to an insurance company that is run by the government. So the government has a company which is collecting money in the form of taxes from each citizen, and that money is being stored with the government. But when the government has to provide doctors, those doctors are the private doctors, not the government doctors. So basically, the healthcare is ultimately from the private sector, but it is being mediated or arranged for by the government. So you pay the government, but you get private services. Yeah. Então, nesse Sistema Nacional de Seguro de Saúde, tem elementos dos dois modelos anteriores. A diferença é que a gente tem um sistema privado que é a responsabilidade do governo. Você paga da mesma maneira certas taxas, e quando você precisa dele, o governo é responsável por te oferecer um serviço privado, um médico privado. Mas ainda continua sendo um setor privado, mas o governo é responsável por essa administração, essa burocracia. And the last one is the out-of-pocket model. This is basically seen in countries which do not have a lot of money. So when I said that the government takes money in the form of taxes or insurance schemes from their citizens, that is only a portion. So suppose the government has to pay 100 rupees for your, not 100 rupees, so like just say $100, I'm so sorry, 100 units of money for your services. And out of those, you're paying 50 units. And the remaining 50 is coming from the government itself or the company itself. So in the first model, it was the government. In the second model, it was the company. So the government and the company, they have enough money to pay some amount of your healthcare services for you. But that happens in rich countries. In not rich countries like supposedly India, we do have limited resources. So to be able to provide healthcare services, the patients have to pay for their services themselves, or they don't have health coverage. So if the government doesn't have money, then they can't pay for you. So which is why this is a model that is followed in countries with limited resources. Esse modelo, no caso, out of pocket, a gente paga sem contrato do seu próprio bolso. E isso a gente vê em países que têm recursos limitados, que não têm uma grande quantidade de centros médicos, e os pacientes têm que pagar com seu próprio dinheiro, sem qualquer tipo de contrato, sem qualquer tipo de plano de saúde. Isso é mais comum em países que não têm tantos recursos ou têm um recurso limitado, como ela disse. Okay, so after going over the 4 systems, which one does India have? Next, please. Então, agora, depois de ver esses 4 modelos, a gente vai ver qual modelo que a Índia tem. So that is the Indian map, a very rough representation of what my country looks like. And
to look at the Indian healthcare model, we first need to understand that the Indian population is extremely diverse. We have a lot of people, and we have a lot of different kinds of people. So people who are rich, people who are poor, people who are in the middle, and everybody has different needs, demands, and everything. So India follows a combination of the out-of-pocket model and the Bismarck model. Now, healthcare in India is something that is not 100% uh, under the control of the national government. So we have a lot of states in India, and each state has their own healthcare system and rules. Uh, the national government obviously overlooks everything, but the states have their own freedom to formulate certain rules and regulations. So in some areas, for example, in the rural areas where services might be skewed, or um, you might not have a lot of money, that's where people might have to pay out of pocket. Sometimes for private practitioners in the private sector, healthcare sector, the patients have to pay for their own medicines, pay for their own treatments. And the best part model is where the private insurance companies come into picture. So we majorly have private insurance companies. So you basically, like I said earlier, you invest a little bit of money into those insurance companies, and they have resources to cover for your healthcare demands. So some money you will pay, some money they will pay. So in India, because of the different kinds of populations and the different um, levels of healthcare in each state and each area, whether rural or urban, we have both. So, for example, you go to a government hospital, most of your services would be covered. So, you will not have to pay for a lot of things. You will majorly have to pay for supposedly any extra medication or any extra equipment that is not sanctioned by the government. So, like I said, there is a checklist which is covered and which is not. So, if it's not covered, then you'll have to pay for it. Otherwise, the government will pay for you. Now, supposedly, if you go to a private hospital, so what happens over there is if you have the private insurance, then some money the insurance will pay, some money you will pay. But if you don't, then the government won't pay for you. You will have to pay for yourself. So these are the two ways where private and public healthcare in India differ. So the public healthcare or the government setups, they majorly pay for you, and the private setup is where you have to pay a certain amount for sure. Next, please. Então, ela está explicando como o sistema de saúde indiano funciona e para isso você tem que entender que a população indiana é extremamente diversificada, existem pessoas de todo tipo de histórico, situações financeiras e é preciso acomodar todas as necessidades, demandas, despesas para manter um padrão de cuidado para todos. Então, a Índia ela segue uma mistura de você pagar do seu próprio bolso e o setor privado, que era a segunda opção. Just a moment. Sanjena, I'm going to ask you, can you repeat the one that you said about private hospital? You were saying a lot of information at once. Yeah. Okay. So no worries. No, okay. So in private hospitals, of course, everybody knows that private services are expensive. So in private hospitals, you have to pay a lot more money than government hospitals. So if you have the private insurance, which is also expensive, then a lot of the expense that you have to face will be covered by the insurance company, and you will have to pay some less amount. But if you don't have that insurance, you will have to pay the whole amount, which is very expensive. So in a government setup, there are chances that you won't have to pay anything at all. But in a private setup, you will have to definitely pay something. So that is the difference. Ela também fala essa questão do hospital privado, justamente que no hospital privado, você às vezes, mesmo tendo o seu plano, você está pagando com taxas, você tem que às vezes pagar alguma coisa. Mas quando você está no sistema que o governo, o Bismarck é o governo que é responsável, mas ele usa setor privado, às vezes você não tem que pagar nada, porque o governo é responsável por algumas coisas ou você paga menos. Okay, next. Okay. So, like I said, that we have a lot of people. We have more than 1 billion people in India, and it's not a little number. We are a smaller country than Brazil, but we have so many people. We're the second most populated country in the world. So this is a joke which everybody
this is actually a statistic which we've made into a joke that every sixth person in the world is an Indian. So we're basically everywhere. So to understand the healthcare system and delivery, we need to understand the kind of people we have in India. So that is what we'll talk about now. Aí agora a gente vai ver a questão da população indiana, que a população indiana ela é muito grande, existe mais de 1 milhão de pessoas, 1 milhão de pessoas indianas no mundo, e ela fala justamente que é o segundo país mais populado do mundo, sendo que existe essa piada de que até 6 a 10% das pessoas no mundo são indianas, eles estão em todo lugar. E a Índia não é um país muito grande. Quando ela diz a maior população, não é só na Índia em si também, é no mundo. There you go. Okay, so I'm not sure if you can see it, but this graph basically shows the years on the x-axis. So you can see 2020 and even 2095 at the very end. And the y-axis is where you see the number of people that we have. So the highest number over here is 1.75 billion, and the number below that is 1.5. So if you can see the graph, our graph lies between the two. So we have a lot of people. And the good thing is that now our growth rate is decreasing. So you can see a downward shift in the curve. So this is a very good thing from the healthcare perspective, because healthcare providers in India have been advocating for a lesser growth rate, and they're basically asking people to not have a lot of kids, which is working. So this is sort of like a success story also for us, that we do have a lot of people, but we're not growing at that pace anymore. So, yeah. Esse gráfico não mostra justamente. E aí ela está mostrando que não dá para a gente entender muito bem, mas ele chega, no momento agora está 1,7 bilhões de pessoas. E agora o gráfico tem descido, que é uma coisa boa num ponto de vista do sistema da saúde, porque as pessoas estão diminuindo, e é basicamente como se, na verdade, também tem esse incentivo do governo de basicamente falar, não tenham filhos, não vamos mais produzir pessoas que já têm bastante. Okay, so like I said earlier, that our growth rate has decreased. So you can see an even steeper decrease over here, that our rate has really decreased. And on the right side, the blue and the pink graph is basically, this is the age pyramid. So if you can see that the base, which shows children, it's narrower than the middle part, which shows teenagers and young adults. So teenagers and young adults are the people who earn and work. And the top of the graph is the elderly population, the old people. So we have lesser children and lesser old people, but we have a lot of young people. So now the challenge is that young people have their own set of health issues, and children have their own, and old people have their own. So right now we have to cater to the young people's health needs, but in the next few years, these young people will grow old. And because we don't have a lot of children, not a lot of young people will come up in the next few years. So we will have to then shift our approach to something which caters to the older population for health. Então, o que ela está mostrando é que a população tem diminuído o crescimento, significa que tem menos crianças. E nesse gráfico de duas cores, a gente vê justamente que tem muita gente nova no momento. Mas isso no sistema de saúde significa o quê? Que tem um desafio de idade agora, porque você tem que cuidar das pessoas jovens, não tem tantas crianças, então não teremos jovens no futuro. Então você tem que cuidar desses jovens agora e se preocupar com os idosos que esses jovens vão virar, mesmo que não tenham muitos idosos agora. Então você tem que estar se preparando porque a demanda de agora e preocupada com a demanda de depois. So this is just a picture which shows the life expectancy. So you can see that females grow up to about 72 years and males grow up to about 70 years. So like I said, in the next few years, we will have a lot of old people. So this is the age range that we will have to cater to. And we all know that 70-year-olds have a very different set of health problems. So we will have to be very prepared for that. Isso daí ela está mostrando justamente a expectativa que a gente tem da mudança de idade, que a expectativa é que, na verdade, a Índia vai ter muitos cidadãos de idade no futuro, e a média sendo essa, 70 anos para os dois sexos, 71,8 mulheres, 69,2 homens. Isso é uma coisa que não é uma demanda de agora. A preocupação é que isso é o futuro e você
além de estar fazendo, de novo, que o importante para os jovens agora, a gente tem essa preocupação com a demanda da população idosa que está por vir. And again, the first is another map, and you can just see the different sizes of the circles. It basically shows how many people live in those areas. So there are some areas where we have very less people, some areas where we have a lot of people. And on the right side, you can see the urban-rural divide. So the blue section, one second. Ela está mostrando justamente um gráfico da população, e esse círculo está mostrando a quantidade da população. Agora ela vai explicar por cor. Yeah. Okay, so now... I asked them to go back, don't worry. Okay. Voltar. Vamos voltar o slide, por favor, gente, para o mapa da Índia. Okay, so it was very simple, yeah. So thank you so much. Now, if you see the right side, it's another colored graph. So if you see the blue color, it's the number of people who live in urban areas, and the green is the number of people who live in rural areas. So you can see that more people, a lot more people live in rural areas in India. The last bar over here is the latest. It's the most recent for 2020. So you can still see that even in 2020, a lot of people live in rural areas. And in rural areas, we all know that we don't have enough services. We don't have enough access. We don't have hospitals, nurses, doctors, not a lot of medical schools also. And even the population living in rural areas is lesser, like they're less educated at times, and they have very different beliefs as compared to the urban population. So our issues also center around the fact that we have a very large proportion of rural population to deal with. So two major problems with population are, one is the size, three actually. Second is the current burden of a lot of adolescents and young adults, and the future burden of old people. And the third is the rural population. So all three of them pose different problems, and we need to deal with them all simultaneously as well. So it is quite difficult, but we're moving towards improvement. Então, ela explica naquele gráfico, na verdade, o azul onde tem mais pessoas. Vocês podem ver que só tem uma área com muitas pessoas, existem bastante pessoas bem separadas. E nesse das cores verde e azul, verde representa a população rural. Então, na verdade, fica claro que a quantidade de pessoas em população rural é bem grande, e lá acaba não se tendo tanto recursos, tanto no sistema de saúde, educação básica, e também tem muitas pessoas com crenças diferentes. Então, o problema de quantidade de pessoas e variedade do tipo de pessoas na Índia insiste. Só um momento. Sanjena, can you explain again, because you were talking about three things? You said a lot of information that, again. So three things basically are that we have a lot of people, so a large population size. Second is a lot of people in rural areas who don't have access to healthcare. Third is that we have a different population right now, but we'll have a very different population in the next few years. So we can't have long-term plans because we will have to change them. So it has to be immediate. Então, basicamente, na verdade, você estava resumindo que foi tudo que a gente viu até agora. A grande diferenciação de população que tem, e que isso mostra instabilidade, porque tem muitas pessoas no âmbito rural e muitas pessoas idosas que estão por vir. Então, eles têm que estar sempre adaptados para o agora e prontos para se adaptar para o depois. Continue. Next. Okay, so now speaking about health issues in India, I mentioned the three major ones. So now let's move on to the actual, a little more clearer idea of what these issues are. Next, please. Agora ela vai mostrar justamente os problemas de saúde na Índia. A gente já viu os três principais, né? Agora a gente vai entrar um pouco mais, já além da diversidade. Next. So again, we have the triple burden here. So the three major problems that we face are infectious diseases. We have a lot of people. We have sanitation issues. Our natural resources are depleting, so hygiene becomes a problem.
And we are living in a tropical climate, so we have a lot of infectious diseases because of all those things. Then we have non-communicable diseases, which is basically due to the lifestyle changes. People are getting more and more lazy, and with technology, a lot of activity is being reduced. So NCDs are on the rise. And the third and the most obvious these days are the emerging epidemics and pandemics, because of the number of people that we have. If any virus or anything comes into the country, it will spread, and it will spread very fast. So we have to face that problem as well. Justamente, então agora ela fala da visão geral. Existem muitas pessoas na Índia, então doenças infecciosas acabam sendo um dos maiores problemas. Aí não, com tantas pessoas não tem como manter um saneamento básico. A higiene acaba sendo um problema também especial para dentro de um país tropical. E também uma coisa que ela tem reparado foi que com o avanço da tecnologia as pessoas têm ficado mais preguiçosas também, elas não vão atrás também de ajuda ou acabam espalhando mais as doenças dessa maneira. E, de novo, tantas pessoas, não tem como o sistema da Índia não consegue manter o necessário para caber para todo mundo. Né? Okay, so like I said, we have different issues of the population. So children face malnutrition and infection and substance abuse most commonly. These are the ones I've bolded, but the rest of the ones are also issues that you can read. The major ones are malnutrition. I would say that it is the most important issue that we need to tackle for children in India. Então, nós primeiro temos, no que refere às populações, tem várias problemáticas. A primeira sendo com as crianças, que primeiro vem a questão da desnutrição, que mostra que a gente tem que cuidar bastante das crianças, embora agora na curva elas sejam poucas. Then we have a lot of young people, so we have a lot of burnout happening. I mean, the picture I've chosen is of people who are working. So the trend has become that people work a lot of hours in a week, so they have burnout, which causes lifestyle diseases, mental health issues, substance abuse, as well as sexual and reproductive health issues. Substance abuse is becoming even more common these days, but these people are also facing a lot of mental health issues, and that forms the major burden. No que se refere à população jovem, o primeiro problema seria o que a gente chama de burnout, que é a exaustão de tanto trabalho, na verdade, porque é muita gente precisando trabalhar. Também tem a questão dos problemas de saúde sexual e reprodutivo, as infecções tropicais, lifestyle diseases é a questão de doenças do dia a dia, coisas comuns que as pessoas não tratam. Como é muita gente, o nível de infecção é grande. Acidentes, de novo, grande tráfico. E o substance abuse é a questão de uso de narcóticos e drogas, porque virou um problema agora, principalmente para as pessoas que têm doenças mentais ou psiquiátricas, e elas têm buscado esse tipo de ajuda e tem sido um problema. And then we come to the old people. So a lot of old people are facing a lot of mental health issues in India because of neglect, because of senile changes. A lot of them can't walk or they have memory loss. So all of them add up to have a lot of mental health issues. And we all know that the aged face lifestyle diseases as well, diabetes, hypertension. All of these are diseases of the elderly, and they have a lot of cancers and malignancies also happening. They're on the rise. So these are some of the major health issues of the old people. No que se refere aos idosos, é justamente a questão de doenças que requer coisas comuns da idade, como diabetes, hipertensão. Também tem a questão da idade, da saúde mental, que é um problema muito comum, a questão da demência. E as infecções continuam sendo sempre um problema para todos, mas o principal são essas doenças que não se vê antes em qualquer um dos setores, que é as mais comuns, que precisam de acompanhamento constante, como a diabetes, hipertensão e etc. And then again, we all know that men and women face different issues. So a lot of men in India, more men die of mental health disorders than women die of mental health disorders in India. So rampant attention is needed to be given to mental health of males.
Then because of mental health, again, substance abuse is becoming very, very major, and a lot of road traffic accidents. It sounds funny when we talk about accidents as a health issue, but all of these are linked, and we're facing a lot of traumatic injuries happening through accidents, a lot of lives lost. So this is one area where we've launched a national program as well, because it's so important. And for women, again, malnutrition becomes very, very important because of all the reproductive changes as well. And sexual and reproductive health is very stigmatized in India for females, particularly. So a lot of them don't end up going to the hospitals for treatment, which even worsens their health. So that is something that needs to be changed, and something that we again have a national health program on. So we need to look at them as different sections of the population and give them benefits as well. Aí, no caso, ela fala que a questão do gênero também faz diferença, porque nos homens existe o abuso de substância, de drogas, as questões de doenças psiquiátricas por causa desse abuso. E também ela fala de acidentes de carro, na verdade. E ela diz que chega a ser engraçado quando a gente faz isso, mas lá é um problema muito grande, é uma coisa muito comum. É uma absurda quantidade de homens que têm envolvido em acidentes lá. E também, obviamente, o estilo de vida do homem e outras doenças são muito comuns, mas os principais são os problemas e acidentes. Sanjena, I'm going to ask you to talk about females again. Can you say again about females? Yes. So in India, we have a lot of stigma around sexual and reproductive health of females, and malnutrition as well. So for malnutrition, because we have a lot of health changes happening, we get our periods, we get pregnant, and because of that, there is a lot of extra effort that needs to go into not pushing females into malnutrition, but it doesn't end up happening. Because again, there is a lot of stigma associated with these things. And even with sexual and reproductive health, there is a lot of stigma. So females don't end up going to hospitals for that. So just to make sure that they do, and people are more open to the idea, we have a national program, and we're working towards raising awareness for this. Bom, as mulheres, no caso, o problema são as questões da saúde sexual e reprodutiva. A desnutrição feminina, ela diz que é uma coisa muito comum, mas não porque ela é incentivada, mas é porque existe muito estigma e tabu que a mulher tem que engravidar, e ao mesmo tempo a saúde dela é meio ainda deixada de lado. Então, muitas mulheres não procuram ajuda quando ela tem algum problema de nutrição, algum problema de infecção. É um estigma que está se mudando, que a Índia tem programas dentro agora que eles estão mudando um sistema dentro do próprio governo para ajudar isso, porque ainda é um estigma muito grande lá. Next. Okay, so we can actually, we can just go on to the next slide, just to discuss the problems. Agora vamos discutir os problemas dentro do sistema de saúde. So I have bolded population size because anything and everything revolves around the population. So because we have so many people, a lot of our people lack education, they lack access to healthcare. Doctors aren't enough in number for the number of patients that they have. And all these are just population-based issues that come up in our country, because if a country has 100 people and 20% don't have education, so it'll just have 20 people who are not educated. If a country has 10,000 people and 20% is gone, so a lot more people will have lack of education. So everything that we face is just so huge in number that we have to just think of things in big quantities. So these are the few issues that prevent people from getting healthcare services. Então, ela lista os problemas que tem, mas o principal ela coloca, embora seja o último, de novo, o tamanho da população, que, como exemplo, no caso da questão da falta de educação, falta de acesso, questão de financiamento, saneamento da população, os números fazem um impacto muito grande. Se você tem 100 pessoas e 20% das pessoas não têm acesso a isso, é 20 pessoas. Na Índia, 10 mil pessoas, 20% é um número muito grande dentro de 10 mil. Então, sempre que a gente pensar que é no 1 bilhão de pessoas, 20% disso, a matemática, não sei, 200 mil, não sei, é um número muito grande. Então, não importa se parece uma porcentagem pequena, é sempre um número muito grande de pessoas que não têm acesso às coisas necessárias. Okay,
Okay, now how does the health system respond? Next, please. Aí, como o sistema de saúde tem respondido a esses problemas? Okay, so in India, we have three major systems of healthcare, a lot minor systems of healthcare, which the people end up going to. So one of them is allopathy. So allopathy is basically what doctors do. So whoever's studying for, like whoever's doing medicine or a paramedic or just like in the hospital, working in the hospital, they're all practicing allopathy. So allopathy basically is whenever you have a fever, for example, and you take the medicine of fever, the fever goes away. So the fever going away is sort of like another symptom. Like it's not a symptom, but it's different from the fever. So allopathy works on the principle that if you're sick in one way, to treat you, you need to basically take medicines which change the state of your body from that symptom to something else. So like antibiotics or yeah. Ok. Ela fala que a gente tem três sistemas dentro justamente de saúde, de como a Índia responde aos problemas dele. O primeiro sendo esse allopathy, que é a ideia é que todo médico, na verdade, nessa educação, ele começa com isso, que é quase como se fosse a primeira resposta, que é o sistema que pratica o tratamento usando remédios, que esses remédios vão produzir um efeito no seu corpo para aí a gente poder entrar com tratamento diagnóstico. Na verdade, é medicação primeiro. Essa é a ideia do allopathy. So you can just see a flowchart over here. So we have two systems, the public or the government and the private system, as we mentioned earlier. So the public also has different levels. The primary level is where we work with the people on ground. So suppose there are clinics or centers where you're vaccinating kids, or you are going to people's houses to do a screening or just to provide supplements. That is the primary level. The secondary level is the hospital. So if you're really, really sick, you end up at the secondary level, which is the hospital. And the tertiary level is super specialized hospitals and training hospitals. So all the medical schools are tied up to tertiary hospitals because they train also. So the primary level is where you're in direct contact with the people. You are going to the people. Secondary is where people are coming to you. And tertiary is where you're training future doctors. And in the private sector, we have profits and non-profits. So there are certain NGOs which work on campaigns to promote health. And then you have private clinics and private hospitals where you pay and you get your services. Então, de novo, ela explica como funciona o sistema. Tem o público privado, o público sendo dividido em três formas. O primário, ele envolve mais a ideia de nós vamos até as pessoas, você tem o Community Health Center, que você pode ir até as casas das pessoas, é o serviço básico. Aí ele tem o outro, que é o Primary Health, eu não consigo ler direito, mas no primário tem a primeira coisa, que é a ideia de que você vai até as pessoas. O segundo sendo o hospital. E o terceiro, a ideia do hospital mais especializado, que vai tratar se o seu problema for seguindo. O secundário também, seguindo no caso disso, o secundário sendo o hospital, terciário hospital especializado. Sanjena, can you say again about the private? Again, you're saying a lot of information that I can't keep up. Okay, so the private is where there are certain NGOs which are non-governmental organizations. So the government doesn't basically support them, but they work independently, but they don't take any money from people for services. Whereas private clinics and private hospitals are the ones who take money and then provide the services. E ela fala que a questão do sistema privado existem duas maneiras, que é o que você paga por esses serviços. O governo não tem envolvimento nenhum com isso, mas também tem o que você tem direito a esse serviço. Um hospital privado que te dá esse serviço sem envolvimento nenhum com o governo. Ele oferece, mas normalmente o mais comum é óbvio que você paga, mas existe alguns setores, alguns lugares que são setores privados que oferecem serviços. Next. Okay, so I mentioned that there are a lot of systems in India. So one was allopathy. The second is homeopathy. So basically, the principle of homeopathy is like treats like. So basically,
something which is to be treated has to be given something that produces the same symptoms. So basically, you can see over here, you can read that we give the patients medicines that produce similar symptoms in the human being by stimulating the natural disease. So what basically this does is, if you know the principle behind vaccination, we we give the person a smaller and inactivated organism so that the body response in like the body's immune response builds up. So that is what homeopathy also does. So it basically gives you medicines um, which basically stimulate the natural disease, which is they replicate the disease. So it'll also be components which supposedly induce mild fever. So if they're inducing something like that, if they're making you slightly sick, then your body is developing an immune response. And when you actually get sick, because of that existing immune response, your body will be able to fight the disease better. So because it is not something that can work for everybody the same way, homeopathic medication is customized for everyone. Então, no caso aí temos agora a segunda parte que ela fala que é muito comum, que é a homeopatia. Nesse caso, ela fala que é de uma maneira que meio que você estimula a doença no paciente, você aumenta o nível de resposta imune para compreender melhor o que está acontecendo, para compreender a resposta imune do corpo. Isso não funciona para todo tipo de paciente, por isso que é uma coisa bem, no caso, você tem que desenvolver para cada um, não é uma coisa geral, é a homeopatia em si. Esse tratamento, ele possui esse poder de compreender melhor o que está acontecendo com cada indivíduo. E, de novo, é meio como se você induzisse a doença, você induz uma febre para ser um pouco mais forte, mas é para ver o que está acontecendo para sim procurar a melhor maneira. Você induz o sistema imune a trabalhar mais. So the last one, the major one, is Ayurveda. It basically believes that any health problem in the body exists because of the mind and the soul. So the body, the mind, and the soul have to be in harmony for healthy living. So Ayurveda basically uses natural ingredients which are proven scientifically to have benefits for the body, but it isn't a definitive treatment. It builds immunity again. So it basically gives you nutrients and supposedly vitamins and minerals which build your immunity so that you don't fall sick that often. So the difference between homeopathy and Ayurveda becomes that in homeopathy, you are also giving the patient something to produce the disease so that the immunity develops. In Ayurveda, you're directly making the person develop immunity. Nesse nós temos o terceiro, que é o Ayurveda. Que é justamente a questão dos problemas que tem existentes com a mente e o corpo juntos. Você meio que tem que tratar os dois. E ele busca mais o uso de ingredientes naturais, mas não necessariamente científicos. São ingredientes naturais que têm prova científica de funcionar, mas eles não são 100% baseados e ainda é uma coisa meio individual. Só um momento, eu tive um problema de internet, não sei se vocês tiveram, cortou um pouco o que a Sanjena falou para mim. Sanjena, can you say again, because you compared this one with another, and I think the internet connection was bad. Can you say it again? Okay. Yeah. So this one basically stimulates your immunity directly. So you're not giving the patient anything to stimulate the disease. You're just giving them something to build their immunity. While the previous one had something that you were giving the patient to stimulate the course of a natural disease. So like a mild disease happens, so the body itself responds. But in this one, you are enhancing the body's response without the disease. Então, aí o que na verdade ele explicou a grande diferença com o anterior, que era a homeopatia. Que na homeopatia você estimula a doença para ver o que ela está fazendo. Nesse a gente estimula o sistema imune, não a doença. E a ideia é que tudo esteja pronto, preparado para o que a doença vier. A melhoria do corpo e não o avanço da doença para ela ir logo. Perfect. Next. So earlier on, we discussed the structure of the public healthcare system
And we had 3 levels: primary, tertiary, primary, secondary, and tertiary. So primary was where we were going to the people. So now, because India has a lot of, like, a huge population, our best bet to achieving good healthcare is prevention. And the best bet to achieve preventive healthcare is through primary healthcare. So not everybody is going to be able to come to the hospital. So the government thought that it would be nice to take healthcare to the people. And you don't just take the medicines, you basically go to the people and you promote good practices, you raise awareness, you promote sanitation, and you basically inform the people about healthcare in general. So primary healthcare is important in a big country like ours because we have so many people, and not everyone has the same issues. Like we earlier discussed, each section has different issues. But if we raise awareness about these issues in general, then people would be able to identify what problems they are having or they might have, so they can also avoid those problems. And if they exist, they can go to the hospitals and treat it as well. Então, aí a gente está vendo agora, no caso, o setor primário, para que tem muita gente na Índia. Então, a melhor técnica de prevenção é o sistema primário, porque o sistema primário vai até as pessoas. O governo, ele incentiva nisso, ele incentiva o saneamento, a informação, para ver se nisso orienta a população tão grande para que eles tenham uma qualidade de vida melhor e eles não tenham que ir até o setor secundário, que seria o hospital, que é o próximo que a gente vai falar. Sanjena, again, you're telling a lot of information. Remember to, sometimes I can't pick up all the information, but go on. About how can you hear me? Your internet failed a little bit. Can you say it again? Thank you. Is it better now? Yes. Is it better now? Yes. Okay. So I was, shall I repeat the last part or should I continue? Because I'm not sure. Continue in this slide is fine. Okay, awesome. So like I said, this is just a repetition of what I said. Because we have a large population, we take healthcare to the people because everybody has different issues. So raising awareness about good health is what our approach is, so that people can avoid getting sick. Because if everybody gets sick, then our healthcare system won't be able to manage. So we basically work a lot in preventive medicine in India. And the level that we do that at is primary health. Next. Aí, no caso, de novo, o que é? Ela explica o que é o setor primário. O setor primário é justamente que você vai atrás da sociedade como completo, focando na necessidade para os indivíduos e famílias e comunidades. Isso vai determinado pelo governo, você foca em compreender o aspecto físico, mental e social e o bem-estar de cada indivíduo, indo até eles e vendo como a gente pode educá-los para que melhor seja a contenção das coisas e que eles tenham acesso à informação para que a longevidade de vida seja maior. Next. So again, India focuses a lot on primary healthcare, a lot. So if you see the bold points over here, so in 2017, we released the National Health Policy, which basically works towards funding all the services at the primary health level. So all the healthcare workers who end up going to the people's houses, the specialists who take a public health for their training, for the services, and everything for the people, this health policy basically had different pointers and agendas, which basically empowered the government to getting a more like to investing more in primary healthcare. So that was the National Health Policy of 2017, and the clinics or the community-based centers were known as, so that was just a name. So the policy basically tells the government to pay for community services. Okay, I'm waiting for them putting the slide back because they Yeah, no worries.
Então, o que ela estava falando é justamente que o setor primário ele é muito, muito investido, porque ele é a principal técnica de contenção que tem. Todo trabalhador da saúde tem que fazer o treinamento para a saúde primária. Todo trabalhador de saúde ele faz o treinamento para o setor primário e o governo investe bastante nele. O resto das informações estavam no slide, o slide caiu. Só um momento, pessoal, a gente pede desculpa. We're waiting for the slide to come back so I can get the information in the slide. But it was just a malconnection. No worries. I think we're all used to internet issues now. It's fine. It is fine. You still have something to say about the slide? Sorry. Just the names of how the policy has evolved through the years. So it was called the National Health Policy in 2017. And throughout the years, if you can see the last statement, it says in 2018, we included a health insurance component as well. So I said in the beginning that we mostly have private health insurances, which are very expensive. So the government decided that we need to have health insurance for the poor as well, which is cheap and sometimes available free of cost to the really, really poor people. So that is known as the PMJ. And the entire initiative was renamed to Ayushman Bharat, which is just that it means basically that powerful India. So it's just a name. But the gist was that we're taking a lot of initiatives to promote primary healthcare, and insurance is something that we've introduced very recently. Ok, no caso ela estava só mencionando justamente que existe o setor privado de saúde na Índia, mas o governo investe mais no nacional porque tem muita gente sem acesso, pobre, sem dinheiro. E esse PMJ, que é a última coisa em negrito, seria justamente o nome... Acho que é de novo, mas tudo bem. Justamente o nome desse serviço que é para as pessoas que não têm como pagar, que é o governo que ajuda. Mas ainda existe o setor primário dentro do setor privado. O governo ainda pode levar isso para as pessoas que não têm como pagar. So, like I said, for furthering, can you hear me? Yes. Okay. So, I think. Okay. So, health programs in India. So, basically, what happened is to basically launch primary healthcare services in a very good manner, we have health programs. So, if you see the previous slide, there is a link. And if you click on that link, you will go to a list of all the health programs that we have. Now, these health programs are the ones that are addressing the most important and the major health issues of the country. So, like I said, that there is a program for reproductive health in females. There is a program for road traffic accidents. There are a lot of programs. And what these programs do is they raise awareness, they involve the community, and they train health workers to raise awareness. So if you tell someone what are the good practices to avoid an accident, then the person won't probably have an accident, so they won't need the treatment. The health center won't have to use. So the purpose is to use the resources which are limited in our setting because we have so many people, and to prevent people from getting sick so that A, the population becomes healthier, and B, our resources also get saved. So health programs are one way of doing that, and the implementation happens from the government. It happens from the health administration as well as healthcare workers, also the community. Então, na verdade, ela falou bastante coisa, mas ela está falando dos programas de saúde na Índia, que na verdade não é só como a gente trata os pacientes, também é como a gente evita, a forma de contenção. Existem vários programas, ela mostra esse link que mostra todos os tipos de programas que tem a ideia de educar as pessoas, de novo, no setor primário essa informação é levada até as pessoas, as famílias,
E a ideia é, tipo, fortalecer as políticas, a situação da comunidade, a participação e treinamento das pessoas e até dos próprios profissionais da saúde. Isso é uma forma de levantar esclarecimento dessas informações e evitar certos problemas, como ela mencionou da questão dos muitos acidentes de tráfego. Existem programas que é justamente para orientar as pessoas como dirigirem melhor, se conduzirem melhor na rua, esse tipo de coisa. Parece uma piada, ela falou, quando a gente fala de acidente de carro, tem que orientar as pessoas como andar na rua, mas é uma coisa muito comum. Existe um programa de saúde ligado para orientar as pessoas nisso. Né? So I would just end by saying that almost the end, basically, what is the role of medical education? So now all of us are doctors, are future doctors and healthcare providers. So we can't not be trained for such actions, because if we get into service and we don't know how to uh, basically raise awareness or how to manage cases, we won't be able to develop a good healthcare system. So, medical education should involve and it should include information about the healthcare system of the country. It should talk about public health. It should give people opportunities to read more, to learn more, and it should basically enable all medical students to become good community healthcare providers as well. So if someone doesn't know what allopathy is or what homeopathy or Ayurveda is, basically these three systems are very common in India. So people end up choosing one over the other. So every time you have a patient, they might tell you that we already took treatment of something else. So you now need to know what that treatment does before you can reverse it or manage it otherwise. So you need information about what your healthcare system is like before you can get into it. So medical education should involve information about the health system, and it should also give people to opportunities to specialize in these different areas as well. Então, na verdade, agora ela fala. Opa, perdão, eco, pessoal. Qual é o papel dos médicos, o papel da educação médica? Os médicos, eles têm que ser bem treinados, pois só assim um sistema pode ser bem desenvolvido. Você precisa de atendimento da qualidade para ter um local de qualidade para as pessoas trabalharem. Um sistema bem desenvolvido, ele requer educação. As pessoas precisam também entender o seu sistema para educar a sua comunidade e se educarem. Então, a educação é tudo nesse momento, no que requer o papel da educação médica. And that would be it. So I would thank you all for being here. And if you have any questions, you can ask me or you can mail me or message me, wherever. I tried covering up what health in India looks like, what problems we face, and what initiatives we're taking, and what solutions we could have, and the problems we face. So I hope you got some idea what the Indian system looks like. And if you want to know more, you can always contact me. Thank you. A Sanjena está agradecendo, então, todo mundo que escutou. Ela disse que, na verdade, ela deixou a informação dela, caso vocês queiram contatar ela para fazer perguntas no e-mail dela, no Instagram. E ela tentou explicar tudo que tinha dentro do sistema. Pode parecer, às vezes, que ela disse muito mais, eu disse menos, mas é porque ela sempre estava afirmando como o problema da população é grande. Sempre ela estava tentando dar exemplos que acabavam sendo uma coisa muito similar a gente. Eu fui explicando de uma maneira melhor, mas eu não cortei nada, gente. Perdão. Então, mas ela deixou as informações dela. Quem quiser também entrar em contato com ela para educar sobre como o sistema muito complexo indiano funciona. So, Sanjana, what a wonderful and mesmerizing lecture. We really thank you for this. I think we learned a lot about Indian healthcare, and we realize how different India is in Brazil are, but in the same time, we have so much in common. It's so relatable. We have the same problems. And now we have a little questions, some questions, very interesting ones that our participants do, and we will show
share our screen, and you can read it and answer, ok? Ok. Então, agora a gente vai para as primeiras perguntas, tá? A gente recebeu algumas perguntas no chat, a gente vai estar respondendo. Podem projetar. Então, o Ítalo pergunta se existe algum programa de aposentadoria na Índia e seria em torno de quanto o valor, né, que as pessoas recebem. So, Sanjena, can you read it, the question? I can. So basically, there is not a lot of emphasis that goes into the retirement of the system. So usually we do have an age, and it is not something that is only limited to medical professionals. That particular age is the age after which people get a common pension. That's the money that they get. So that amount varies depending on what services you were involved in, how long were you involved in that service, and basically the kind of insurance or the plan that you invested in as a working person. So we don't have a very clear-cut rule on this. We do have the age barrier, but it also is very personalized depending on the different kinds of people. If you want a range, then I could probably look up the most common initiatives that are taken, but usually it's very individualized and very personalized. So there is not one number that goes into this. So the retirement concept exists, but again, it's very individualized. Então, não existe uma ênfase no programa da aposentadoria no sentido de uma pensão para o programa de saúde. Existe pensão, de acordo com o que você fez, aposentadoria como funcionaria aqui para a gente, mas varia muito de acordo com o indivíduo. Então, depende muito, não é que... E não é uma coisa. O que ela também disse, tinha aquela lista de link com todos os programas de saúde, lá existe um para aposentadoria, só que ele não é tão focado. Na teoria, você tem sua pensão e você continuaria da mesma maneira como se você estivesse ou pagando um serviço privado ou usando o do governo. Então, próxima pergunta. O Matheus pergunta que muitos indianos vão trabalhar nos países da América do Norte, Estados Unidos, e como ela explica essa situação dessa migração de profissionais? Okay. Shall I answer? Mm-hmm. Well, okay. So when we talk about healthcare services in India, we usually talk about the delivery part of it. But a lot of times we fail to address the benefits that healthcare providers have within a system. So, like I mentioned earlier in my slide, that we have a very skewed doctor-patient ratio. So there are very less doctors for a lot of people. So there is a lot of workload in terms of number of hours, number of patients, and the number of services provided. So doctors are under a lot of stress. So the working conditions aren't the best at times. So, which is why people in search of better opportunities, better learning opportunities, better money, better lifestyle, better education, they end up moving abroad because they feel that the growth potential in India in terms of what they want is limited, and the working conditions are in urgent need of improvement. There have been very sad incidents in the past where the healthcare world has seen very bad working conditions in India. So because of that, a lot of people end up moving away because it is sort of like an escape. Plus, it has more opportunities and more benefits personally and professionally for these people. So, which is why a lot of people end up moving. Bom, ela fala que... Isso é seu eco. Do you want me to repeat? No, he had echo. I was asking him to fix that. Okay. Don't worry, Tajena. O número de profissionais é escasso porque justamente as condições de trabalho são escassas. Então, o que acontece, na verdade, você quer ter um crescimento educacional como profissional, então você busca oportunidades lá fora, porque você vê que, por mais que você queira melhorar na Índia, você não tem nem como crescer lá dentro para melhorar na Índia. Você procura oportunidades de trabalho lá fora. Também o estilo de vida, o que ela falou.
é uma situação realmente muito escassa e muito ruim com muita gente. Como você, profissional, você quer aquecer, e às vezes você quer um estilo de vida melhor. Então acaba existindo mesmo esse estigma de procurar oportunidades lá fora. Perfect. Ok, the next question. O Ítalo pergunta se as políticas de controle de natalidade conseguiriam resolver alguns dos problemas de saúde pública, ou se o problema já está bem além da desproporcionalidade do crescimento populacional lá na Índia. So, Sanjena? Yeah, actually, birth control is one of the most robust programs that we have in India. We promote birth control a lot. And by a lot, I mean a lot. Every single patient in the OPDs, in the gynecology OPDs, every single patient is advised contraceptives. And we don't have a population law yet. And I'm not sure if we have the premise to have that. But contraception and birth control is something which is majorly promoted. So it is effective to a certain degree, but also when you talk about disproportionate population growth, it sort of makes sense that way as well, because like I said, the shape of the population pyramid is changing. It's not just the number of people who are increasing, it's the distribution as well. So a lot of problems will be solved by birth control by reducing the number of people we're producing each year, but a lot of it has to also go into addressing the difference in the characteristics of the population. So the age distribution of the population is very dynamic. It's changing very rapidly. The rural-urban divide is still very rampant, which is also changing rapidly, which is creating further problems. So while addressing the growth, we also need to address the discrepancies of growth and the dynamic nature of the population curve, if I may say that. So birth control is, I think, just one of the major strategies which we are taking, and would be a very good strategy for us to promote better health, but it's not the one pillar that we can rely on. We have to have a multimodal approach. Então, ela fala que um dos programas mais promovidos na Índia, na verdade, é o controle contraceptivo. Cada paciente que vai atrás de uma procura de ginecologista, ele já vai ser recomendado um contraceptivo. Não existe leis populacionais ainda na Índia, mas isso é uma coisa que é investida, é um dos programas de saúde que eles têm. Na verdade, esse crescimento desproporcional é justamente por causa não de gente só nascendo, são as idades mudando. Então, o controle de natalidade é um dos controles populacionais, mas acaba que esse crescimento desproporcional não é só isso. É o número de idosos, é o número de jovens. O controle de natalidade ele está lá, mas não é o único problema. Na verdade, não é ele responsável pelo que acontece com a curva. Ok, I think that is the last one, is Ítalo again. Então, o Ítalo pergunta qual a média da população que tem acesso a esse sistema privado que a gente comentou há pouco? Well, in terms of number, I don't think we have a very accurate guess as well, but you can say roughly we have around 55% of our population in the rural areas, but a lot of them also end up accessing the private healthcare system. So much so that if you look at the income that the healthcare world in India receives, 75% of the income comes in from the private sector. So there are two factors that we can take into consideration here. It's that the private healthcare is expensive, plus increasingly people are looking into achieving private healthcare as well. So it is a very dynamically growing area, because a lot of it has to do with the trust as well, because like I said, working conditions aren't the best. So sometimes people end up thinking that even the services aren't the best in government institutions. It is crowded, it is difficult to access at times because of the number of people you can find in line before you, or in general the workload. But increasingly, I would say roughly around 65% of the people end up accessing private healthcare. But again,
it's not something that they actively choose all the time. So it's a mix. So no one person in India would be accessing the same type of healthcare in their lives. So I mentioned the different forms of healthcare. So people end up taking private services. If they're not satisfied, they end up going for public services. If they're not satisfied with either, they just change the healthcare system. They change from allopathy to homeopathy or something else. So in terms of access, I would still say around 60-65% people have access to the private healthcare system. The private healthcare system basically looks at nothing but money. So whoever can pay can access it. So that way, around 60% of us can. But if you look at each individual, they definitely access more than one system simultaneously or in succession, depending on their needs and whether they're satisfied or not. Ela diz que não é um número muito bem correto, na verdade. Ela vai pendando entre o número 55, 60 e 65% das pessoas. Mas é porque você tem que pagar. E assim, 65% das pessoas acessam, você paga, mas é aquela história de que você foi atrás desse serviço e não deu muito certo. E também as pessoas, elas acham caro e veem que não é o melhor, de melhor qualidade, porque é uma situação muito escassa. Então, as pessoas acabam não confiando, elas mudam muito do tipo de tratamento daqueles 3 que ela falou, da homeopatia, do aloe, etc. Então, as pessoas não confiam tanto no sistema privado, mas ele está lá e ele acaba sendo muito usado. É caro, mas 60-65% a gente acha um número grande de novo. É 1,5 bilhão de pessoas. Thank you. So I think that was the last one. We want to thank you so much, Sanjena, for helping us talking about different systems of health around the world. And we want to thank you, Clarissa, too. You're amazing. I love your job here. And Sanjena, again, thank you so much. You help us a lot. Thank you so much for having me. I genuinely love creating content and presenting, and I hope I was able to answer some of the questions well as well. If you still have any further questions, I can get Irison to share my email with you so that you can directly contact me. And thank you for listening to me for a long time. And thank you, Teresa, for translating everything and helping me out with this session. Thank you so much. A Sanjena agradeceu todo mundo por ter ouvido ela esse todo o tempo. Ela disse que deixou o e-mail dela acessado aí justamente para quem quiser mandar perguntas para ela se sentir à vontade. Ela deixou o Instagram dela disponível. Eu também queria agradecer. Vocês perceberam que ela trazia muita informação, que parecia que eu estava falando menos, mas eu juro, porque ela repetia sempre coisas que ela queria dar ênfase da questão da população. E ela acabou falando muita coisa, sintetizei, tentei pedir para ela repetir, gente. Mas, assim, acho que deu para entender. Se não, manda e-mail para ela, eu ajudo vocês a traduzir depois. E obrigada pela paciência. Nós que agradecemos por toda a gentileza conosco nesse dia tão longo, né? A gente teve duas traduções, então muito obrigado mesmo. A gente quer lembrar todo mundo que está participando de preencher o pós-teste, tá? Que vai chegar no e-mail de vocês, isso é super importante para a certificação e para nós, para a gente conseguir avaliar o impacto que esse evento está trazendo para vocês. E às 6 horas da tarde, horário do Acre, e às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai encerrar o nosso simpósio com a última palestra sobre o Sistema de Saúde do Peru. Então, a gente espera vocês lá. Como a Sanjena falou, qualquer dúvida sobre o Sistema de Saúde da Índia, a gente vai estar disponibilizando o e-mail dela, e a gente se vê mais tarde, gente. Tchau, tchau e obrigado.